Hey guys, welcome to my channel. It's Tamar. I'm known as Makeup by Tamar on Instagram. إذا مش عاملين لي فولو على الانستغرام بدي احط اللينك down below بالديسكريبشن بوكس، فيكم تكبسوا عليه and تعملوا لي فولو there. اليوم بدي اعلمكم كيف ترسموا حواجبكم بطريقة بروفيشنال تبين ناتشرال وترفع لكم عينكم شوي. فإذا حابين تتعلموا كيف نعمل الحواجب then keep on watching. خلينا نبلش بالبرودكتس اللي بدنا نستعملهم. اول شي بدي استعمل براو سوب تمشط حواجبي يوقفوا هيك لفوق تيبينوا مثل شعره. بدي استعمل هيدا البرودكت من سلايا، السوب والسبراي تبعه والسبولي اللي بدنا نمشط فيه الحواجب. The second step بدنا نستعمل هيدا البوميد from Maybelline بالكالر medium brown. واخر شي بدنا نستعمل هيدا القلم from NYX Micro-brow pencil، تجي هيك رفيعة كرمال نرسم شعرة من قدام. And of course we need a brush for the pomade كمان تكون هيك angled ورفيعة تنستحكم فيها بالرسم. أول شي للحواجب حاستعمل السلايا براو سوب، تجي مع السبراي بترشوا عليها السبراي وبعدين بنجيب السبولي ونمشط حواجبنا لفوق. You do the same على second brow. نمشط فيه الحواجب لفوق. هالطريقة بترفع لنا الحاجب شوي لفوق. أهم تip بهالستاب هي إنه نترك البراو سوب شوي تينشف وبعدين نرجع نرسم. هلا اللي عملته هو انه بس مشطتهم اوكي بالبراو سوب. هلا I'm gonna press on them تثبتهم خصوصا من الطرف، لانه انا عندي شعرات ينزل نزول من الطرف السوب. ثبتهم على الطرف بايدي بطر شوي تينشفوا وبرجع برسمهم بالبوميد تبع ميبلين. هلا بدنا نجيب an angled brush تجي رفيعة we dip in the pomade ومنبلش من اخر الحواجب. اوكي ما منبلش من قدام لانه الانتنسيتي تبع الكولر يلي على البراش بتكون قويه. من اول حاجب من ورا ونرجع نستعمل what is left over on the brush and we draw the eyebrows من قدام. اوكي this is the concept. على طول البراوز from the end بيكونوا اغمق من قدام. من قدام بدي اعملهم شعرة. هلا بعد شوي فرجيكم كيف. اول شي بدي بلش بالانجل تبع البراو تبعي. جرب ارفعه قد ما فيه فتعطينا سحبة للعين. وبعبي كل المحلات يلي فيهم فراغ. شفتوا كيف رفع لي عيني؟ هلا هون من هون ما عندي شعر من فوق، على طول بعبيهم تتشقلي عين ازف عامله ليفتنج للعين. اهم شي الطرف ما يكون نازل لتحت، هيدي الغلطه بيعملوها usually. So to avoid this بنجيب concealer, any concealer that you have و any small brush, precise brush. بحدد الطرف شوي صغيره بالكونسيلر، ما بحدد كل الحاجب، بدي هي يبين ناتشرال. هلا اذا فيي حدده انا كله بس ما بيبين as natural. اوكي سو بحدده بس من الاند تيرفع لي الحاجب شوي and that's it. ما بدنا اكتر من هيك. نرجع بنجيب what's left on the brush ونحدد الحاجب من قدام. في تيب بدي اعطيكم اياها تعلمتها انا ليتلي، انه قد ما نزلت الحاجب لتحت من قدام اوكي قد ما الاند تبع الحاجب تبعي بيبين اعلى. اوكي وبيبين الحاجب تبعي مسحوب اكتر. لاحظوا انه ما حطيت شي من قدام من هون. هيدول من قدام تركوهم فاضيين، بترجعوا بتعبوهم بقلم رفيع كتير وبتعملوا شعرة تيبينوا ناتشرال اكتر. والقلم الرفيع كمان بستعمله تحدد الحاجب من تحت اوكي، تعطيه the
perfect shape and the perfect angle. مثل ما شايفين صار في عنا خط من تحت منه كتير straight لأنه ما نظفته بالكونسيلر بس it looks natural. اوكي نرجع نحدد الحواجب من قدام، نعملهم بطريقة الشعرة وشعرة. ما تشدوا كتير على القلم. اوكي you can use any product that you have. اوكي مش ضروري يعني تروحوا تجيبوا كل الأغراض اللي عم قلكن عنها. no use whatever you have. المهم انه التكنيك تبعكم تكون مظبوطة. so what you have to keep in mind انه عطول الحاجب من قدام يكون افتح من الحاجب من الطرف. this will give you a more natural look. okay and brush throughout the process تتخففوا من اللون. نرجع نحدد الحاجب من فوق even more. وإذا غلطتوا it's not a problem. حتى لو حاطين الفاونديشن فيكن تجيبوا any brush تحطوا عليه شوية كونسيلر نطفوا الغلط يلي عملته. so this is it. شفتوا الفرق بين الحاجب المرسوم والحاجب المش مرسوم. مش ضروري نعمل حواجب كتير عراض، فينا نضل على الشيب الطبيعي تبع حواجبنا. ما تجربوا تغيروا الشيب تبع حواجبكم بالتاتو وتنزعون. just enhance them بطريقة تبين كتير natural وما بتغيركم، بالعكس بتجملكم and it will enhance your features. so let me do هلا the second brow off camera وبرجع تشوفوا الفول look with two eyebrows. اوكي جايز هلا انا عملت حواجبي. شفتوا قد ايه الحواجب بيغيروا الوجه وبيعطوا دايمنشن للفيس. عن جد they are the most important thing بالميك اب. ان شاء الله تكونوا تعلمتوا الطريقه الصح ترسموا فيها حواجبكم، وان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو وتعلمتوا شيء جديد معي. and thank you so much for watching. please don't forget to like, to subscribe, to ring the bell notifications for new videos, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye.